ஹலோ, வணக்கம். நான் உங்க பாட்டுக்காரன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு தான் ஆங்கர் பிப்ரவரி ஸ்பாட்லைட் வந்துச்சு. ஆம், ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க. அண்ட் அதுல டாப்ல இருந்தது பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு வந்திருக்கிற கெஸ்ட் ரொம்ப ஸ்பெஷல். ரீசெண்டாக தான் ஒரு மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட் த்ரூ நான் கனெக்ட் பண்ணேன். அண்ட் ஐ திங்க் எங்களோட வைப் it was good. It's a pleasure to have her in my show. Welcome to my show, Shakthisree Gopalan. So Shakti, thank you for joining today. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்ச கொஸ்டின் லைக் சக்தி கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்ச ஒரு கொஸ்டின் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட சாங்கோட மெமரி என்ன இருக்கு உங்களுக்கு? லைக் விச் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சாங் யூ திங்க், ஓ சின்ன வயசுல நம்ம இந்த பாட்டு கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு சாங் இருக்கும்ல, டீப் டவுன் இன் யுவர் மெமரி? Deep down my memory, I think the first song would be என்னோட பாட்டி எனக்கு பாடின song. Like she used to sing songs to put me to sleep. Okay. And her voice was just amazing. And okay, it's a தாலாட்டு பாட்டு கூட இல்ல, ஆக்சுவலி இது ரெண்டு எலிக்கு கல்யாணம் நடக்கிற சாங். ஓ அப்படியா? இப்போ என்னது சுண்டெலி ராஜனுக்கு கல்யாணம், that was the song. So then என்ன இந்த ரெண்டு எலி டெக்கரேஷன்லாம் பார்த்துட்டு இந்த ரெண்டு எலி எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு அந்த இன்விடேஷன்லாம் கொடுக்க போச்சு. அப்புறம் வேற ரெண்டு எலி ஃபுட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றது, இந்த மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் அபவுட், இட்ஸ் லைக் த ஸ்டோரி. ஐ யூஸ் டு லவ் தட் சாங். ஸோ ஐ யூஸ் டு ஆஸ்க் ஹர் டு சிங் ஃபார் மீ every day when she would like to put me to sleep. She would be imagining all these Ellies running around preparing for this grand wedding. So it was super awesome. I think that's definitely one of my first songs that I've heard before recorded music கேட்கறதுக்கு முன்னாடி, I think. Okay. And recorded musicல like first song memory? Recorded musicல I would think I don't know if it was Roja or Gentleman. Oh, okay. So it's Rahman. Definitely. Because I have a distinct memory of me dancing like crazy to Ottagatta Kattiko. Okay. It was okay. So party, அம்மா எனக்கு பாடி தான். This is a core memory. இன்னொன்று அண்ணா used to play the violin. Okay. வாசிச்சோன்னா I don't know, I lost it. I remember asking him one day to play again. அந்த மாதிரி அவனும் பாவம் வாசிச்சிட்டே இருந்தான். அது I was like, that's probably my first experience of someone playing an instrument. Definitely. Okay. At home. அதுக்கப்புறம் I started learning Carnatic music, vocals and all. But that was just, hearing him play was just amazing. And that too, this song, I don't know why, I just got obsessed. And then அது ஒரு 1000 வாட்டி கேட்டுப்பேன் திருப்பி again நான் பாவம் திருப்பி வாசிச்சு. ஆனா recorded music, definitely ஒட்டகத்து கிட்டக்கோ I remember dancing around like that Gentleman album was என் வீட்டு தோட்டத்தில் எல்லாமே எனக்கு பயங்கரமா great good album. And generally like Gentleman, Roja and Tirada massive. Tirada was a mad album. What an album. Yeah. And of course Bombay so Roja and Bombay I think I would have experienced it in the theater only, like. And I remember the Pudu Vellai, that beginning, no? Yeah. It did something to me. I know this. I'm like, what? And I think over time, like I think I was much older when I actually remember feeling this. Like, what are these what sounds? What is this? Yeah. Because it's not any sound. It's not any instrument. All of that, right? That whole thing, like, it's just a feeling. It really felt like snow falling, or like what I imagined snow would feel like if it was falling. Like, yeah. So these. Okay. So நீங்க சொன்னீங்க லைக் அப்பவே மியூசிக்கும் கிளாசிக்கல் மியூசிக்கும் கத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு, when exactly that you got into music? And what inspiration யாராவது இருந்திருப்பாங்கல்ல at that point of time? இல்ல வீட்ல ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு you just went out for the class? கண்டிப்பா, I mean, inspiration would be my party for sure. Okay. She used to sing like slogan சொல்லி கொடுப்பாங்க, like I mean in the area, like in the neighborhood. So people used to come learn like slogans from her.
But she used to teach me songs. She used to teach me. So songs na Sami padal slogan na solli kudukumbodhu we also repeat, no, like after. So my mom வீட்ல இருக்கிறவங்க used to say that okay, my voice is like my grandmother's voice, or like so I was so in awe of her. She was like such a diva for me. I feel like my grandmother is my first intro to what like a diva is. Like she'd always like dress up so nice, and she had this aura around her that I would just, you know, and when she would sing, it was like people would kovillam boy sometimes when if she sat down and sang, people would just, you know, the room would go quiet and people would like listen. I remember when I was a kid, we went to Shabarimala once, and rendu vaati poirken party oda, and me and the nadai pakkathula, she was a very super spiritual person. Okay, this was her way of connecting to the divine. Like for her, that was, and you could really feel it. Like talking about it, I'm like, it's giving me the chills, because when she would sing, it was like she's dedicating herself to the divine. Yeah. And I remember Shabarimala irukumbodhu, we nadai pakkathula, she just sat off because she really felt that she just sat on the floor and she started singing. She's that kind of a person. She would just do that. And I was also sitting next to her, and I saw all these people who just, and this is a big core memory for me, just watching Amama like this, and I was just like totally in awe of this, of the fact, and it came from a pure place. She was not singing for an audience. She was not singing for performance. She was singing for herself and for the divine. It was her channel to connect to the divine, and it was so pure, and it was some kind of supreme love, and it was just in dedication of that, not expecting anything in return. It felt like that was her offering. Okay. And that was just it's, and every year at the temple there was this festival where she used to sing, and people would like, I mean, when she was singing, it was magic. So definitely huge inspiration was Amama. And I feel like பாட்டு கிளாஸ் போக ஆரம்பிச்சோன்னா, பாட்டு கிளாஸ், டான்ஸ் கிளாஸ், அந்த மாதிரி வழக்கம் போல எல்லாரையும் சேர்த்து விடுற மாதிரி, I think maybe like my parents were both huge music lovers, my dad and my mom. ரொம்ப மியூசிக் ரொம்ப. ஸோ அதனால ஐ திங்க் அந்த இன்ட்ரெஸ்டோட அண்ணா வந்து வயலின் கிளாஸ்ல சேர்த்து விட்டு என்ன இந்த மாதிரி பாட்டு கிளாஸ் சேர்த்து விட்டாங்க. இதனாலயும் நான் நிறைய வாட்டி ஆக்சுவலி என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ my daughter likes to sing my son instrument சொல்லும்போது, நீங்க அந்த மாதிரி 2 பேருக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் 2 பேருக்கும் வாய்ஸ் கத்து கொடுங்க அந்த மாதிரி. பட் ஆஃப் கோர்ஸ் our parents are from a different time. அவங்க இவ்வளவாவது பண்ணாங்களே. But first of all, ஒரு மியூசிக் கிளாஸ் போறதுக்கான வசதி, or like the fact that they chose that as something important, I'm massively grateful for that. I don't even know. So but this is a small tangent that I went into. But சின்ன வயசுல மியூசிக் கிளாஸ் போகும்போது ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ரியலைஸ் த வேல்யூ ஆஃப் இட். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சென்டர்ல போய் நிறைய பசங்களோட சேர்ந்து அந்த மாதிரி, அதுக்கப்புறம் there was a teacher who used to come home. ஸோ சாட்டர்டே சண்டே வரும்போது, என்னடா இது மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் விளையாடுறாங்களே, ஐயோ மியூசிக் சார் வருவாரு, அந்த மாதிரி தான் இருந்ததே தவிர ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஃபெல்ட். ஆனா with my party it was different. Like every I you just admire her, so அது வந்திருது. அதனால மியூசிக் டீச்சர்ஸ் கூட ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி இல்ல, பட் as I grew older I think I realized I started seeking it more and more and more. I wanted to, like, I started seeking every opportunity that I could engage with music. Yeah. So when did you actually find your voice? Like இது நம்ம வாய்ஸ்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கே ஒரு ரியலைசேஷன் வந்திருக்கும் at some point of time. ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து கத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஆப்வியஸா வந்து at some point of time the voice evolves. பட் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து since you உங்க அம்மா பத்தி பேசினால மேபி அம்மா வாய்ஸ் மாதிரி என் வாய்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது ஒரு ரிலேஷன் வந்திருக்கா, இல்ல ஐ சவுண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி எதுவும் தோணி இருக்கா? அம்மா மாதிரி ஒரு நாளைக்கு I was singing and I think my mom or dad, அம்மாவும் அப்பாவும் they came back from work
So school விட்டு அம்மா அப்பா கூட we used to be with my grandparents place, both my brother and I till வேலை முடிச்சு அம்மா அப்பா வரது வரைக்கும் அங்க இருப்போம். Then they used to come get us from there. So that was my time with grandparents, like where my grandma would teach me songs or all of this, and we go play with friends, all of that. So one day I remember one of them came home and they thought, but of course not that, but they really felt like my voice was like my grandmother's voice, and I was like, for me that was such a big deal. Because I mean but I don't think I ever realized my sound or my voice till much I don't think I was conscious of that till like much later. And I know நான் பாட்டு கத்துக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் my brother also started learning vocals. அவனுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சரி நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி. So when his voice was changing, I know that we had to pick a common shruti. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாடணும்னா ஒரு pitchல. So அவன் voice change ஆக ஆரம்பிச்சோன்னா it was easier for me to reach the lower registers. Because of my range, I was able to reach low part. Okay, higher registers was getting tough for him to reach because his voice was becoming more bass, basically. So that time I started becoming conscious of my range, or the fact that I am able to sing low. I'm able to, but I always spoke in this register. I don't know why. ஸ்கூல் காம்படிஷன் ஏதோ போகும்போது அந்த எம்சி யாரோ சொன்னாங்க, உன் வாய்ஸ் வந்து என்னது ஒரு 20 வயசு பொண்ணு மாதிரி இருக்கு. லைக் நான் மிடில் ஸ்கூல் படிக்கிற டைம்லயே ஓகே யூ ஹேவ் சச் அ க்ரோன் அப் வாய்ஸ் அந்த மாதிரி. அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஐ யூஸ் டு கால் சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல நெக்ஸ்ட் ரோல் நம்பர் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி சொல்லுங்க, இல்ல ஹால் டிக்கெட் கொண்டு வரணும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல. அந்த மாதிரி சொல்லும்போது some friend was like, oh, my mother thought it was a boy who was calling. அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கலாய்ச்சிருக்காங்க. So I was like, I mean, ஸ்கூல்ல கலாய்க்கா பஞ்சம். So all of that. So I know I had a different voice, that my voice was slightly different, that my speaking voice was different. And range also, school timeல competition like musicலாம் பாடும்போது I would pick like KJ Yeshudas songs. Like, in Malayalam, they would have their own light music. Music. So for light music, we used to, and the cassette vangi, songs lang kathittu. So I didn't feel like I wouldn't necessarily pick female songs to sing. Because I just felt like it was a song that inspired me. Oh, okay. Or like, and a lot of times if the range was too high, it would be too far out of reach for me. So I would pick songs that were more in my comfort. I could have taken a song and put it to any key and sung. Of course, that is there. I don't know why, but generally I was more drawn to things that were in a more baritone or bass, register. I think I was able to connect to that more, I think. I don't know. உங்ககிட்ட பேசும்போது தான் நான் அதெல்லாம் போஸ்ட் ராஷனலைஸ் பண்றேன். பிகாஸ் அப்போ எனக்கு அந்த அறிவு சத்தியமா இல்ல. ஆனா இந்த ரொம்ப ஹை இருக்கிற சாங்ஸ் வந்து ஐ திங்க் ஜென்ரலி இட் வாஸ் நாட் மீ ங்கிற விஷயம் அப்போ இருந்திருக்கலாம். பிகாஸ் இல்லாட்டி நான் ஐ திங்க் ஐ வுட் ஹவ் கனெக்டட் மோர் டு தட். So the reason why I was drawn to some things, I was not drawn to some things. Okay. That could have been a nature of me identifying more of me in that, என்னோட வாய்ஸ். And light music எல்லாம் போகும்போது mostly it was my என்னெல்லாம் காம்படிஷன் எல்லாம் ஸ்டேஜ் இருக்கோ my mom used to take me there. And எல்லா வாட்டியும் ரிஹர்ஸ் பண்ணும்போது she used to record me. Okay. Late back because அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது இங்க இது தப்பு அது. But she thought if I can hear me singing, I'll be able to correct myself. So that's when I actually got to hear my recorded voice. And I was able to like start making my idu better. And every opportunity to get on stage and sing, I was singing that. So with Carnatic music, I was able to get on stage and at these competitions sing that. Light music la வந்து அங்க இங்கெல்லாம் சான்சஸ் கிடைக்குது. I used to sing. அப்புறம் much later தான் வந்து ரொம்ப much later தான் வந்து வெஸ்டர்ன் மியூசிக் லைக் பாட ஆரம்பிச்சேன். And like again like with that I felt there were so many songs that I was able to relate to. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட பேஸ் ரெஜிஸ்டர்ல இல்ல கொஞ்சம் கூட லோவர் ரெஜிஸ்டர்ல நிறைய like I was able to connect. So I think maybe around high school is probably when I started realizing the voice more me. This is not so me and the விஷயம். Okay. Is there a time period that you want to travel back? பின்னாடி போயிட்டு
for the sake of the music at that point of time, illa for the sake of the artists and the time in the artistkaga, do you want to experience that? If so, in the time period you will pick. Wow. Okay, very cool question. Okay, also I wanted to add one more thing before this. So 10th Okay. standard exam முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் one of my cousins gave me Nora Jones cassette. Okay. The Come Away With Me cassette. Mm. That blew my brains. Okay. That was when the sound thing, because அதுக்கு முன்னாடி when I was in 6th standard or 7th standard, my brother used to bring the Bacardi Blast. அப்பெல்லாம் வந்து first some things I was not drawn to, but then that was like my biggest introduction to Western music. For streaming and stuff didn't exist. YouTube didn't exist back then. Only cassettes. Only cassettes. And foreign CDs வந்து it used to be 120 rupees or something. So no chance. We can't afford at the time. Indian movie cassettes used to be 45 rupees. So and I still remember Alepayde and Kandukondan was a back-to-back cassette that we bought. Sarigamala வந்துச்சு. Yeah. So அது வாங்கினேன். And அப்போ வந்து வெஸ்டர்ன் மியூசிக் காம்படிஷன் 11th or 12th படிக்கும்போது I went and sang one Nora Jones song. That's not usually, normally competition ku வந்து people wouldn't pick that. And I think around 9th or high school படிக்கிற டைம்ல வந்து everybody would sing that Celine Dion, My Heart Will Go On. எல்லா competition எல்லாரும் அதான் பாடுவாங்க. I went and sang some Clay Aiken song at that time, like some totally different, but I felt like, okay, this is more me, that is not me என்கிற விஷயம் வந்து I think I started realizing more. And Nora Jones was I don't know why, but like I heard her music and her voice and her everything, and I was just completely in awe. And I think that opened the gates for me to like discover more jazz and like actually more Western stuff, more Western music for sure. And that was a huge impact on me. So I think definitely around 11th and 12th I started, I think this sense of artistic identity definitely started evolving or forming around me. So yes, that was an addition to the previous. Now for this question, if there is a time that I will go back to, life na kandipa my childhood 90s, because I think it was so awesome. ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து விளையாடுறது அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் அது. அப்புறம் டிவியில பார்க்கும்போது தட்ஸ் லக்கியலி சாங்லாம் வந்து டிவியில வரும்போது அப்போ வந்து டிடி மெட்ரோ, ஐ திங்க் டிடி மெட்ரோ like couple of songs. We didn't have cable TV back then. And then I was totally amazed, the music video, the thing. And at that time you wouldn't have agency to choose when you want to listen. When the song happens, you have to drop everything and experience it. That is the only way you could receive it. So அப்போ வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல், ஓ இந்த சாங் வருதா அந்த மாதிரி எல்லாமே போட்டு வந்துறாங்க. அதெல்லாம் my mom could have been doing whatever, I could have been doing. Everybody just stops and like experiences it, because அப்போ மிஸ் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் வராது. So that was something so special, right? Because I feel like, I don't know, sometimes I wonder, because you have all the music in the world that was ever made at the click of a button. Yeah. I wonder how much we truly value it. Because when you've lived through something like this, the value you give it, right? The experience or the joy or the magic of, and you can only sit and dream about that music video till the next time you can't go on YouTube, or you couldn't go anywhere and see it again. So the rarity of it was something that was amazing, and it added more value to the music la. And what it made me feel, the impact of it. Normally na konja over feel ara type. I'm sensitive, I guess. And so once அந்த ஓசனா மியூசிக் வீடியோலாம் பார்த்தேன், I was like, wow, அப்படியே அதை பத்தி யோசிச்சு அப்புறம் அதை பத்தி I would have replayed it in my head so many times before the next random chance I would have had to see it, which is not decided by me, which is decided by fate and the TV programming people. அப்ப the next time அதை பார்க்கும்போது the magic it made me feel, wow, இந்த சாங் திருப்பி வருதா, அந்த மாதிரி ஒரு excitement. It hit me, and I think that really inspired and fed the musician and the artist in me to experience that.
And I think that was special, right? That didn't happen before the 90s. That has not after the 90s. It's been Yeah, different. But it happened 90s, exactly in the 90s. and also the phenomenon of experiencing Rahman sir's music, right? Like all of those. It was என்னது படத்துல வர மியூசிக். இட் வாஸ் இந்தியா. இட் வாஸ் சோ சூப்பர் கூல். லைக் இந்த நோ ப்ராப்ளம்லாம் கேட்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு இட்ஸ் லைக் யூ வாண்ட் ட்ரெஸ் லைக் தட், யூ வாண்ட் பி லைக் தட், யூ வாண்ட் லைக் யூஆர் லைக் it's a totally new world that you're exposed to, like that culture of that, all of that. So I love what I most love about that phase is that impact that it had, or discovering something new, or the impact was all the way. And I think it was the ways in which it was facilitated, whether it was a lack of it or whether the frequency of it, how you could access it, the lack of the access and the limited access you had to it. So it made it so precious, and the way it impacted me, if I can relive that again, I definitely would. Amazing. So exactly, I think ஒரு மாசம் முன்னாடி you dropped the cover of Aga Naga in your channel, and congratulations on all the love that you have been receiving with Aga Naga's release. I just want to know whether on the cover release பண்றதுக்கு முன்னாடி you recorded the song or it happened after that, and can you please take me through the recording process of Aga Naga and how was it like? Okay, for sure. And I mean, first of all, thank you so much. I mean, I'm at a loss for words. I'm genuinely like, saying that I'm grateful doesn't even cut it. Like I have no words. And of course, like all gratitude and love to Rahman sir for, even for the opportunity of, having me sing this amazingly incredible masterpiece of a song. And social media, the emails that I've received, everything has been just surreal. Yeah, and it's just sudden because like these are people, I don't even know if we will ever meet in real life, but the fact that we have been connected by this thread or this of music, it's just amazing, and I'm so grateful for it. In the song வந்து actually 2020 record பண்ணிருந்தோம், and this is the first song I recorded after lockdown, full song தமிழ்ல. Okay. ஸோ லாக்டவுன் டைம்ல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 months நான் வீட்ல இருந்து வெளியில இறங்கல, பிகாஸ் அப்போ வேக்சின் எதுவும் வந்திருக்கல. I was being extra careful. அப்போ எல்லாமே மோஸ்ட்லி செஷன்ஸ் எல்லாமே ரிமோட்டா தான் நடந்துட்டு இருந்தது. அண்ட் slowly things were opening up, like shoots, record studios எல்லாமே slowly they had started opening up around that time. And I got a call from Rahman sir studio. So அப்போ obviously call வரும்போது we don't know what project it is. When you go to the studio only you'll know. So studio ponona, this was the song. So adu vandu it was so surreal because திருப்பியும் இந்த லாக்டவுன் டைம் கடந்து ஃபர்ஸ்ட் திருப்பியும் ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ போய் பாடுறேன். அதுவும் இட் வாஸ் பஞ்சதன். இட்ஸ் லிட்டரலி லைக் ஒன் திருப்பி கோவில் போற மாதிரி தான். அதான் I don't even know how else to say it. Like it's like that place has a divine energy which is incredibly amazing. And I was so happy to be back in the studio, to be, அந்த மைக் முன்னாடி நின்று ஹெட்ஃபோன்ஸ் மாட்டி திருப்பி பாடுறோங்கிற அந்த ஃபீலிங் வந்து பயங்கரமான ஒரு ஃபீலிங்கா இருந்தது. And the song and everything about it was just, I don't know, as an artist or as a singer or as a musician, whatever, or as a lover of music, I was in heaven. It was like that. It was just like, what is this? It was like everything else was after that, right? I mean, the fact that it was for Ponniyin Selvan, it was அதெல்லாம் வந்து அப்படியா அந்த மாதிரி தான் இருந்ததே தவிர அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றது, அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. It was like so amazing, like, and it was so just the sheer beauty of the music, right? It was so, what do you call it? I was just lost. I think I just dissolved in it, in just the magic of the thing itself, of this beautiful like creation. And I don't know how like Rahman sir imagines of these things, and I don't think I want to know also. Magical. That's the magic of it. Yeah. So ஆனா வந்து
Yeah, go என்ன on. சொல்லுங்க. இல்ல, go on. இது வந்து PS1 பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ல சார் இது பிளேஸ் பண்ண போறாருங்கிற விஷயம் ஆஃப்கோர்ஸ் எனக்கு அப்போ தெரியாது. இல்ல PS1ல வருதா 2ல வருதா எதுவுமே அதுவுமே எந்த தெரியாது. இடத்துல. எதுவுமே தெரியாது. But I know, okay, this is the thing, and for me, just getting to be a part of singing that itself was like the be all, end all. It was the other way, it was it. Everything else is like, don't know. So, அப்புறம் வந்து போன வருஷம் before the release of the movie, I got a call from the studio saying, இந்த மாதிரி சார் அதோட ஒரு போர்ஷன் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ல. அது வந்து இப்போ எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அந்த மாதிரி. ஸோ ஐ வாஸ் சூப்பர் எக்ஸைட்டட் தட் ஓகே த ஃபேக்ட் தட் இஸ் கமிங் த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர். அண்ட் அந்த அந்த சின்ன போர்ஷன் வந்து ரிமோட்டா பண்ணியிருந்தோம். ஸோ தட் டைம் ஐ வாஸ் இன் நியூயார்க். ஓகே. சூப்பர் லைக் டைம் சென்சிட்டிவ். ஸோ வி ஜஸ்ட் டிட் இட் ரிமோட்லி அண்ட் ஆல் 5 லாங்குவேஜஸ் பேக் டு பேக் ஒரே நாளில் ரெக்கார்ட் பண்ணி தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா, மலையாளம், ஹிந்தி எல்லாமே. ஸோ அது இட் வாஸ் ஸோ நைஸ் பிகாஸ் அந்த ஒவ்வொரு பாஷைக்கும் அதோடைய சானிக் குவாலிட்டி, அதோட ஏஸ்தெட்டிக், இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் எவ்ரி லாங்குவேஜ். நைஸ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட். அண்ட் இந்த சாங் எஸ்பெஷலி ஒவ்வொரு சிலபலும் இப்படி கோர்த்து வச்ச மாதிரி இருக்கும். இதோட சத்தம் ஒரு முத்து மாலை க்ளோஸ்லி knit. ஆமா, it is so closely knit and one after the other, it's like placed so carefully. So it was nice to experience that, how it's happening in all of these other songs in other languages and all of that. So I knew it was sorry, the background score portion is coming in PS1 அப்போ இது மூலமா தெரிய வந்தது. ஸோ அப்புறம் அது படத்துல எங்க வருது எப்படி வருது எதுவுமே தெரியாது. நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ போய் பார்க்கும்போது அப்பதான் வந்து, அதுக்கு முன்னாடி ஆப்வியஸ்லி இங்க அந்த டைம் டிஃபரன்ஸ்னால சென்னையில ஃப்ரெண்ட் போய் பார்த்தேன். நீ போய் பார்த்தியாடா இந்த மாதிரி ஒரு நான் பாடி காமிச்சு இது வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ல வந்துதாடா எப்படா வரும் படத்துல, ஸோ ஐ கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட். நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் சென்னையில ஆல்ரெடி மார்னிங் அப்போ இன்னைக்கு ஈவினிங் போறேன்னா அப்படியே அந்த மாதிரி ஒரு டியூன் வந்துச்சா, நான் கவனிக்கல டியூன். நான் ஃபுல்லா படத்தோட அந்த ஸ்டோரியிலே இன்வால்வ்டா இருந்தேனா, நான் இது என்னடா சொல்றேன் இந்த மாதிரி ஒரு டியூன் நான் திருப்பியும் பாடுறேன், நான் கொஞ்சம் கவனிச்சு கேள்றா, இது மாதிரி எங்கேயாவது வந்திருக்கும்ல, எங்க வந்தது சொல்லுன்னா சொல்லவே இல்லை. அந்த ஐயோ சரி போ வேஸ்ட். அந்த மாதிரி நான் வந்து படம் போய் பாக்குறேன். ஆஃப்கோர்ஸ் ஃபுல்லா படத்துல ஐ ஹவ் நாட் ரெட் த புக்ஸ். ஓகே. I was completely immersed in that experience, the story and our characters and the world la fulla. Then when this moment came, and the Vandiyathevan Kudavai and the boat la meet பண்ணும்போது in this, I was like totally, of course the first note itself I recognized because okay, you recorded it. Yeah, of course I would know it, and adu vandode I was like what, and then it just, that whole scene, it was just something else. And where Rahman sir had placed it was just magical. The scene, full magic, and that scene just hit me. And and உயிர் உங்களோட தேவி சொல்லும்போது அப்படியே finish that was too good. And அதுக்கப்புறம் வந்து there was like there were a bunch of covers I think that people had done, like it was so nice, like I think different people had done, some of them had done like extended versions that they had written and finished, and nadula there was like a whole thing. I Chinmay put up a posting, I didn't sing it, Shakti sang it. Apro on Twitter somebody had sent me this thread where people had, this person in all 5 languages had sung, but then somebody was like, this in this language it is Shreya, this language Chinmay. And then couple of my friends were like, dude, you should totally do a cover of this. And 100% credits to Khatija, because in December I was in Chennai. And she was like, you should do a cover of this song. And then she told me like, please do a cover of the song. And Chennai la meet pannu, she was saying that. I was like, okay. And enakku aasaiya irundha, I wanted to jam Chennai la irukumbodhu with my friends, and I was so happy that I was able to jam with Bhuvanesh. Brilliant musician, super talented human, super sweet person. So அது வந்து it was so nice. நாங்க வந்து ஒரு 2-3 songs அன்னைக்கு ஒரு one evening ஸ்ட்ரெயிட்டா ஸ்டுடியோல ஜாம் பண்ணி, and this was the first
thing I released this year. Like, I mean, as my Yeah. own. So that felt really nice. And அப்போ வந்து எனக்கு தெரியாத full song எப்போ ரிலீஸ் ஆகும், Mm-mm. none of the things I know. But yeah, that has been the journey of. First single from PS2. Yeah. Okay. So Shakti, நீங்க டெபு ஆனது I think 2008, right? 2008. But Yeah. I have a memory of seeing you in the MTV performance of நெஞ்சுக்குள்ள 2013. 13ல. So how's your journey? அந்த வீடியோ வந்து 10 years ஆகுச்சு. We are in 2023 and you launched in 2007. How's the journey been so far? Oh my god, already இன்னைக்கு கேசட் பத்தி எல்லாம் பேசி ரொம்ப பழைய ஆளுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த காலத்துல 45 rupeesக்கு கேசட் விற்கும். வாவ், வேற ஜெனரேஷன்ல அந்த மாதிரி இருக்கு. லைக் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் மைண்ட் அப் ஆயிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ வந்து ஆல்ரெடி 10 years plus 2008. I'm like, oh my god. இல்ல ஜஸ்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் சக்திஸ்ரீ போஸ்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடி வாஸ் திங்கிங், நான் ஃபர்ஸ்ட் சக்திஸ்ரீ எங்க பார்த்தேன் அப்படிங்கும்போது அப்போ வந்து இந்த எம்டிவி பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான். அண்ட் இந்த எம்டிவி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிவியில ப்ரீமியர் ஆச்சு. ஐ திங்க் 1 or 2 days தான் கழிச்சு தான் they uploaded on YouTube. அப்போ வந்து இன்டர்நெட் பிஎஸ்என்எல் மட்டும்தான் ஒன்லி இன்டர்நெட். அது பயங்கர ஸ்லோவா ஸ்ட்ரீம் ஆகி முடிஞ்சு பஃபர் ஆகி முடிஞ்சு பார்த்த மெமரி எனக்கு இருந்துச்சு. So I was thinking that's a Maniratnam film too, and exactly 10 years after PS2 oda audio launch la, that's a Maniratnam film, Rahman sir music, and you got to perform at the audio launch. So I think it's quite a journey. I wanted to ask you about that. Thank you for making me go through this. 2008, the very first recording. So I started putting up songs online when I was in college. படிக்கும்போது I used to write poetry in school. Slowly I started writing songs. Okay. And நானும் கேரளால இருக்கிற வேற லைக் காலேஜ் லீவ் விடும்போது we all என்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் நான் வந்து விஐடில he was studying at the time. Super talented keyboard player, bass player, everything. நாங்க 9th standardல இருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவன் வந்து இப்போ he works in California with Google. ஸோ அவன் வந்து வேலூர்ல இருந்து கேரளா டிராவல் பண்ணும்போது இல்லை நான் கொச்சி போகும்போது we used to get together and jam. Him, me and one more friend of ours, Mikey. So Cherry, Mikey and I, we used to get together and jam. College leave நாங்க மீட் பண்ணும்போது. And then I started writing songs. 2008ல வந்து நான் SS Music Voice Huntல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தேன். Okay. அங்க வந்து I got to meet some really cool musicians, friends. I wrote a couple of songs with a friend of mine who also participated in the contest. So இந்த மாதிரி இண்டிபெண்டன்ட் சாங்ஸ் வந்து ஆன்லைன் ரிவர்ப் நேஷன் அப்போ வந்து ரொம்ப பாப்புலரா இருந்துச்சு. ஆமா. இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் சீன்ல அதாவது நம்ம இந்தியாவோட மை ஸ்பேஸ் மாதிரி. ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஷாப்ல ஜாலியா கவர்லாம் பண்ணி I started uploading and then I started cutting my own like demo CDs. Every other week we would have, I mean, like once in a couple of weeks or like whenever we would have இந்த மாதிரி presentation. நாங்க ஷீட் ஆர்கிடெக்சர் நான் படிச்சேன் undergrad. We would go இந்த எல்பி ரோட் அடையார்ல there's one print shop. அங்கதான் வந்து எல்லாமே பிரிண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நான் வந்து இதுவும் பிரிண்ட் பண்ணுவேன், அப்புறம் என்னோட சிடி கவரும் பிரிண்ட் பண்ணுவேன். அப்போ அங்கே அந்த பிரிண்ட் கடையில் இருக்கிற அண்ணா வந்து கேட்பாரு மாதிரி எல்லாரும் இந்த மாதிரி நீ மட்டும் இதை எக்ஸ்ட்ராவா இந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ற, பிகாஸ் எல்லாரும் நாங்க வந்து இந்த எல்லாரோட ஷீட்ஸும் தெரியும்ல ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அது இது லோட்டஸ் செக்ஷன் மாடல் அந்த மாதிரிலாம் தான் இருக்கும். இது வந்து நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தென் ஐ டோல்ட் நான் அந்த மாதிரி I'm a singer, I'm making demo CD. ஸோ இது வந்து சிடி இன்லே பண்றதுக்காக நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நானே ஸோ அவங்க வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த ஃபோட்டோஷாப்ல இது இப்படி பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், இந்த கிரேடியன்ட் நல்லா தெரியும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி எப்போதுமே விதவிதமா கவர்லாம் பண்ணி செஞ்சு அந்த மாதிரி ஐ யூஸ் டு டூ. அண்ட் ரிவர்ப் நேஷன்ல அப்லோட் பண்ணும்போது மை பிரதர் யூஸ் டு ஆஸ்க் மீ, சரி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் தெரியாது okay fine, you're putting it up online, then what? I was like, I have no idea, but I know that I want to do this. I know I want to publish it, I want to put it out. It's like you're making a fresh batch of cookies and you want to share it, right? Like yeah, namle vachikka mudiyadhu. Yeah, it felt like that, but I didn't know what I was objectively
ஆன்லைன் போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்க போகுதுங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியாது. ஆனா I knew I wanted to publish it and put it out there. And through that is how I got my very, very first opportunity to do playback for a Kannada film. Guru Prasad Subramaniam was the composer. Okay. And அந்த அவரை மீட் பண்றதுக்காக வெஸ்மாம்பலம் அவரோட வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். அண்ட் அங்கதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் தப்பஸை மீட் பண்றேன். ஓகே. ஸோ பயங்கரமா ஓ வா இதுதான். அப்ப அவங்கெல்லாம் முன்னாடி நான் ஸ்டேஜ்ல பாத்திருக்கேன். ஸ்கிராட் சாரங்கள்லாம் வா ஸ்கிராட்டோட ட்ரம்மர் இங்க உட்காந்துருக்காங்க. அந்த மாதிரிலாம் பயங்கரமா ஓ இப்படி ஃபுல் ஐ நியூ தி இண்டி சீன். இன் தி சென்ஸ் ஐ யூஸ்ட் டு கோ ஃபார் ஷோஸ் அட் அன்வைன் சென்டர். ஐ யூஸ்ட் டு கோ டு தீஸ் சாரங்ல நடக்கிற எல்லா வருஷம் ஐ யூஸ்ட் டு கோ பார்ட்டிசிபேட் லைக் சிங் all of that. And then Guru was like இதோட ரெக்கார்டிங் வந்து AM ஸ்டுடியோல நடக்க போகுது. I was like ஸ்டுடியோ AM ஸ்டுடியோல ரெக்கார்டிங் ஆன மாதிரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளேபேக் செஷன் பண்ணது வந்து AMல. So that meant so much to me. I was like, oh my god. So that time I was in college. And of course it was super exciting. And அதுக்கப்புறம் the very next recording I did was singing backing vocals for Gajini for Rahman sir for Lattu Lattu. Okay. And அது வந்து நாங்க ஸ்டுடியோல இருக்கும்போது தான் I got the opportunity. Like I know there are like I've been asked in another interview to break the myth and the urban legend. I will not go into that now because I have to cover many more years. And then the third recording I did was Taxi 4777. Sorgam Madhu Vijay with Rahul Nambiar. It was a duet. So அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெளியில வந்து லைக் நான் தியேட்டர்ல போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண பிளேபேக். Getting to see someone else lip syncing to my voice, hearing the sound in the theater, அதெல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது it was through Sorgam Madhu Taxi 4777. So that was a totally super cool experience. ஓ நம்ம வாய்ஸ் இப்போ தியேட்டர்ல பிளே ஆயிட்டு இருக்கா, அந்த மாதிரிலாம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது பயங்கரமான ஒரு ஃபீலிங். And then after that, all the whatever opportunities I was getting to do playback, backing vocals, chorus session, எல்லாமே I used to go. So collegeum sideல I started recording, doing the sessions and all of that. And every time I would observe, oh இந்த மாதிரி தான் வந்து. So at that time I remember கொச்சடியானுக்கு ஒரு ரெக்கார்டிங் பண்ணியிருந்தோம், ஒரு 10 பேர். We did so many layers. Then it sounded like an army of people. Yeah. So it was so fascinating. The production of it was so fascinating for me because I was getting the opportunity to witness how these productions come to life. Whether it is, backing vocals or singing choruses or, doing playback. The fact that, and watching how these composers are, or these amazing music producers are bringing their vision to life. That was something I was fascinated by, and I got to learn on the job, which was really, really cool. That learning was priceless. Because now in the first year, freshers day, I sang a song, Vellai Pookal paadinna, and appo வந்து என்னோட நகோ சார் வந்து சொன்னாரு இந்த மாதிரி why don't you try playback, you can definitely try. So நான் வந்து அஹமதாபாத்ல படிக்கணும்னு நினைச்சேன். அது கிடைக்கல. I missed it by some 2 seats. அப்போ வந்து பயங்கரமா ஐயோ full sad I was. சோகம் mode. ஆனா வந்து சென்னை I was really excited because பயங்கரமான ஒரு independent music scene. Music was a huge motivating factor. And of course the college is also like really awesome. ஆனா first year நான் வந்து ஹாஸ்டல்ல அந்த வாழ்க்கையே வெறுத்துட்டேன். ஸோ என்னது நான் கேரளாலேருந்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 hours தான் ரன்னிங் வாட்டர்னா ரன்னிங் வாட்டர் அதெல்லாம் இருந்து சரி அதெல்லாம் ஒரு கதை. பட் எனிவேஸ் மியூசிக் வாஸ் சச் அ ஹியூஜ் பார்ட் ஆஃப் சென்னை அண்ட் லைக் அந்த சீன் அண்ட் தி இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் சீன் இன் சென்னை வாஸ் டெஃபினெட்லி அ அமேசிங் திங். அண்ட் தென் த ஃபேக்ட் தட் ஐ காட் டு பர்சியூ லைக் திஸ் the path of being a recording artist, all of that. So then slowly I started singing more. The more I started singing, I think I also started understanding the craft of what it means to be a recording artist. Ivlo time da irukum. appo வந்து ஸ்டுடியோ போகும்போது first song கேட்போம், first record. So you have to pick it up really fast. Yeah. Like those skills, like I started building more on the craft, like the tone. How do I want
the fact that at different keys I could access different tones of my voice, all of these different things. In the meantime, I started writing more and more of my own music. I was uh, we- I was with a band. We were called Off the Record. We started writing a lot of songs together. Tapas, Vikram, Sat, and I. And then after the Tapas Padige Pona, then it was Vinay. So it was Sarangla Nariya perform Perform. பண்ணுவோம். Independent music scene we started performing a lot more. அப்புறம் வந்து I finished college and my first big architecture project that I did was designing KM College of Music for Rahman sir. Oh, So, the universe conspires. universe cut to 2011 is when I finished college, and universe definitely conspired because college படிக்கும் போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க, சரி மியூசிக்கா ஆர்கிடெக்சரா வாட் வில் யூ சூஸ் அந்த மாதிரிலாம். And then I started taking music more and more seriously. Like I remember ஒரு வாட்டி ஏதோ ஒரு குரூப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு பொண்ணு வந்து பயங்கரமா இந்த டைம் எல்லாரும் மீட் பண்றோம் அந்த மாதிரி சொன்னோன்னா, நான் குரூப் ப்ராஜெக்ட்னா எப்போதுமே விழுந்து விழுந்து வேலை செஞ்சு ஓவரா வேலை பார்த்து அந்த டைப். என் கிளாஸ்ல இருக்கிற ஒரு மினிமம் ஒரு 6 பசங்க வந்து எலெக்டிவ்லாம் என்ன பேஸ் பண்ணி தான் சூஸ் பண்றாங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் நோட்ஸ் போட்டோ காப்பி எடுக்க முடியும், ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக. அது அப்படி விழுந்து விழுந்து படிச்சிருந்து எனக்கே தெரியும் குரூப் ப்ராஜெக்ட்னா சத்தியமா நான் எனிவே வேலை பார்க்கத்தான் போறேன். ஆனா ஏதோ ஒரு டைம் இந்த டைம் பண்ணணும்னா இல்ல எனக்கு அப்போ மியூசிக் கிளாஸ் இருக்குன்னா அந்த டைம் மட்டும் வர முடியாது, வேற எந்த டைம்னாலும் ஓகே அந்த மாதிரி சொல்லி, இல்ல நீ ஆர்கிடெக்ட் ஆப்பறியா மியூசிஷியன் ஆப்பறியா அந்த மாதிரி பயங்கரமா கத்தி திட்டி விட்டா எல்லாரும் முன்னாடி. I said I couldn't explain to someone what that meant, that 1 hour of music, and at that time I feel like I knew how serious I was about it because I was not ready to compromise on that 1 hour of music class. What it meant to me was a lot, and I think that's when I started realizing how serious I am about You are it. about music, yeah. Yeah, of course I was doing sessions, I was doing recording sessions and all of that, but I think this is where the discipline, like what it means to be a professional musician, it's these things. Like there were so many things that were happening in my life, like genuinely there were things I was not prepared for, like personal struggles, all of that, but this was my time with my guru, with my craft, and I felt like that is not something I was ready to give up on. So இந்த மாதிரி மோமெண்ட்ஸ்ல யாராவது நம்ம திட்டினாலும் பரவாயில்ல, this is something அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு it was not possible. Or like வீட்டில் வந்து நான் இந்த மாதிரி பேண்ட் ஷோஸ்லாம் போகும்போது போன வாரம் தானே ஒரு ஷோ போனேன், இந்த வாரம் ஆனால் இந்த வாரம் வேற பேண்ட் அந்த மாதிரி சொல்லி, ஆனால் ஐ ரியலைஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லை இல்லை ஏன் இந்த மாதிரி, பிகாஸ் லாட் ஆஃப் கிங்ஸ் யூஸ் டு ஹேப்பன் அட் பார்ஸ் ஆர் பப்ஸ். ஆமா. ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி பார்லாம் போறேன் பப் அந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஆனால் நான் எனக்கு போகணும்னு எனக்கு I knew I wanted to be there, I wanted to experience that live music. That I was not able to explain much, but I knew I had to do it or I wanted to do it. So in the Mari, there were like parallelly things that were happening, and especially if you're a girl from a middle class family in South India, these are not things that are easily explainable. There is more of an uphill climb for sure. Yeah, kandipa. Family நம்ம சொல்ல முடியாது because they are just concerned about your safety, and we are going through the conditioning, கெட்ட பேரு, கல்ச்சர், கலாச்சாரம், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கல்ச்சரல் burdens and baggage வந்து unfairly girls have to deal with it. But those were the things I felt like, in spite of all of that, I still wanted to chase this thing, or like pursue music. I wanted to pursue it so much. It was telling me more and more how much this meant to me, and every opportunity I could get on stage and get a mic and sing, I was starting to pursue that more and more. Every opportunity I could get behind in a studio, I mean every opportunity I got that made sense, I was like taking up because I was able to learn more. So college முடிச்சு, so through college இந்த மாதிரி ஆர்கிடெக்சரா மியூசிக்கா கேட்கும்போது I started saying I'm going to build for musicians, I'm going to design for musicians. It was half way of escaping that question, half I was actually serious. Like I felt like thesis போது I was thesis முன்னாடி dissertationக்கு வந்து I did one urban design project, which I mean I proposed a new plan to like for an urban design concept for how future cities could be made or whatever, that's something again, I mean I'm really fascinated by urban design and all of that. But thesis வந்து I was like thinking, if I have to, what is a dream project? Usually people dream project தான் பண்ணுவாங்க. So நான் வந்து music school design பண்ணணும்னு இருந்தேன்.
That was what I Okay. worked on. நிறைய Mm-mm. ரிசர்ச்லாம் பண்ணேன். What do spaces of music, like places where music is being taught, performance centers, acoustics, blah blah blah, அதெல்லாம் நிறைய நம்ம ஊர்ல என்னெல்லாம் இருக்கு என்னெல்லாம் இல்ல. ஈவன் சிஸ்டமிக்லி லைக் நம்ம ஊர்ல வந்து மோஸ்ட்லி மியூசிக் காலேஜஸ்ல வந்து கத்து கொடுக்கறது இட்ஸ் இன் வெர்னாக்குலர், ரைட்? ஆமா. If you're the north or the south, it matters. It's not a universal sort of way of the pedagogy in which Indian classical music is taught. Mm-mm. ஜாப்பனீஸ் பர்சன் நான் வந்து இந்தியாவில் வந்து மியூசிக் கற்றுக்கணும்னா இட் இஸ் ஒரு காலேஜில் என்ரோல் பண்ணணும்னா ஆக்சுவலி கஷ்டமான விஷயம். Mm-mm. கண்டிப்பா. The number of colleges where you can enroll to learn Indian classical music where it is taught in a universally accessible language is very rare. So in the so systemic things, process related things, idelamu nariya genuinely I started getting into it. So after college there was someone in LA who connected Rahman sir to, I mean, like they knew that Rahman sir was working on this music school project and who connected us. And now the first I didn't, it was again பயங்கரமா universe, conspiracy, serendipity, max இதெல்லாம். So already dream project, and அதுவும் to be able to offer in my capacity as a designer or an architect, part of Rahman sir's vision of wanting to create this premier music school. Music, that was just, I think this is the stuff நான் கனவுல கூட இந்த மாதிரி யோசிச்சது இல்லை. லைக் ஐ மீன் கேஎம் பத்தியும் நான் கேஸ் ஸ்டடி எல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணி அதெல்லாம் நிறைய என்னோட தீசிஸ் எல்லாம் யாராவது சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க. யூஸ்வலி இவ்வளவு தரியா எங்கேயோ கொடி அடைஞ்சிருக்கும். So literally the very first project straight out of architecture school to meet Rahman sir, to even be discussing ideas or concepts, or that's not something I ever, my brain I don't think was able to digest. Like it was beyond things that I've thought of. And around that time is when I remember, because I was of course my days were construction site poi daily, like it was a quick turnaround time. Within 2 years I think the whole project was completed. அப்படி நான் ஸ்டுடியோல வந்து official the school design work was happening at that time is when Ninjakule happened. Okay. And I remember I used to always have demo CDs on me. So Rahman sir வந்து அன்னைக்கு இந்த மாதிரி சொன்னாரு, there's a folk song, it's like a full of love in the மாதிரி. He described the song. Okay. It's so crazy because everything he described the song about is exactly the song. He said like there's only love in the song, or like it's like that. And sir vandu the mari you sing Indian, right? And I was like yes, because I told him I'm an independent musician, I'm like also doing this. And adukku munadi na sir Rahman sir ku na backing vocals paadinna for a few different projects. I connected with him at a whole in a totally different sector. Yeah. So நான் வந்து டெமோ சிடிஸ் வச்சிருந்தேன். நான் வந்து சார் கேட்டார் இந்த மாதிரி, நான் நிறைய டெமோ சிடிஸ் ஆக்சுவலி I dropped at the studio, but I never thought that this I'll hand it. I would hand over myself, and these are like covers that I've made, cut, put inside the CD, inlay, all of this. And sir வந்து அப்போ கேட்டார், என்ன ரெடியா வச்சிருக்கியா மாதிரி கேட்டார். I was like sir, of course. I'm like, this is the moment that you wait for a lifetime, and then you don't know if it'll ever. I used to always carry demo series with me because you never know, right? I mean, I was doing sessions in the studios, like any opportunity I had to, even like for feedback. ஒரு வாட்டி Michael Jackson tribute show ஒன்னு நடந்தது சென்னையில. So அதுல வந்து backing vocalist-ஆ இருந்தேன், like part of the chorus group. இது வந்து பிரவீன் மணி பண்ணியிருந்தாரு இந்த Michael Jackson tribute show. அந்த ஷோக்கு வந்து சங்கர் ஐசா அலாய் வந்திருந்தாங்க. So I got to meet them, and I handed over my demo CDs to all of them, like back. And I said like I'm a independent musician, like I genuinely would also love feedback from people who are professionals in the scene. Yeah. I remember Ehsan had written back to me. அப்போ வந்து அந்த double one phone. ஆமா. அதுல வந்து அவரோட மெசேஜ் வந்திருந்தது, like I heard your music, keep it up. Like he had said your songwriting is good, or like you can keep doing this more. Like genuinely good, genuine feedback, honest அவர் எல்லா பாட்டும் கேட்டு அந்த சாங் ரைட்டிங் பத்தி ப்ரொடக்ஷன் பத்தி எல்லாம் வந்து மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தார். And it had
all my originals Okay. on it. It meant the world to me. I'm like, oh my god, this is like Ehsan from Shankar Ehsan Live was like actually taken the trouble to sit and listen to my demo and actually write to me about this stuff. பெரிய விஷயம். It was huge. So I would always carry like multiple copies because what if that's the day I get to meet someone and I actually get to hand it over? This moment of handing the demo CD to Rahman sir was like insanely epic. And he said he went inside and heard the demo and came out and he said, "Man, you sound amazing now." I was like, I just wanted, okay, God, take me now. I don't want to know what happens in my life. This is enough. And then sir like prepped me. He was like, this is a folk song. Like he kind of, I think helped me be a little bit more, let's see how this comes. Like, we'll try it out and all that. And ulla ponada Maniratnam sir ukkandar. I was like, but Maniratnam sir mariye irukare and mari than nenichittu irundhen. Then somebody came and said, Mani sir is this something. I was like, oh, avare dana. Like I was like, then after that it's all like one dream. And then everything I remember. And then when, by the way, I don't know if I'm going into like too much detail. I'll probably like cut No to problem. Just go on. And then I remember I was in the construction site when they called to block the dates for MTV Unplugged. Again, I had seen MTV Unplugged course in the mari bands எல்லாம் வந்து MTV Unplugged பண்ணி நான் பார்த்திருக்கேன். First of all, I didn't know that India had a இந்தியால இருக்குனே நமக்கு தெரியல. அதுவும் ரஹ்மான் சாரோட எபிசோட்ல வந்து in the song they wanted to do it like all of this. I was like, okay, what? Hello? அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. Then being there, it was like 3 days of rehearsals and the day of the shoot. Like, I mean, string section, orchestra, I've never experienced any of this in my life. The band that was there was just like incredibly amazing. Like Anne Marie, who was on the violin, like Ranjit Baro, Keba and I, the very first show I did in Chennai was with like Keba, Natasha, David on drums. So that was Naveen Napier on bass. So I feel like that was so special to like again meet Keba at a stage like this. It was incredible. And of course, like Rahman sir playing the accordion, like it was just crazy. And adu vandu premiere agumbodhu again it premiered on TV like you said, and a few days later only it came online. It was just, I don't think I mean I couldn't comprehend what was happening. It was just அந்த மண்டை வெடிக்கிற எமோஜி தான் வந்து that was my life for a few months, I guess. And then of course like through every opportunity I've had to work with Rahman sir, every single song, every single experience process has been incredibly amazing. And then Bhumi again with like Maniratnam sir, that was such a unique song, like ரொம்ப different ஆன song. And yeah, of course எங்க போன ராசா குமாரி and all of the every song with Rahman sir, அதோட ஜேர்னி ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா தான் இருந்திருக்கு. And நெஞ்சுக்குள்ளே ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது it felt like all the years, all the time I had spent in the studio from 2008 until then, it felt like all of that was in preparation for that moment. Nice. Somehow it just felt like that in the studio because I'm like, oh my god, am I ready to do this? Okay, this is what I've been preparing for. And the mari it felt just, I don't know, it really felt again a conspiracy of the universe, I would think. And I feel like this is the pursuit that a lot of times people don't see, right? I mean, I feel like a lot of times being a musician or being a singer is like being an athlete, because your body is your instrument and you spend every day rehearsing, doing this, doing that, clocking in so many hours but people see you on the field, on the Monday interaction, or that one hour that you're on stage, or when that song comes out they hear you. But there are countless, every day there's work that's going into it. Every day there are those decisions that you have to make where you don't want to compromise on your part of class, and then you get yelled at, but then you still want to do it. And like all of those things where you probably have to convince your family to be someplace they think you need not be at, and all of those things I feel. But at the same time, all of the support, right? But they still like the fact that my family still supported me in my pursuit. Like, seri enno pandra na edo pandra apdi, in even beyond all of this, they still supported me through all of that. All of that is priceless. And 2013 to now, I feel it's been a roller coaster before that also. After that also, it's been a roller coaster. Every song that I've got to work on with different composers has taught me like so much.
as 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 an artist, like not just as a singer, as a recording artist, but also like the way Annie produces, Mm-mm. like watching him actually program and produce on the fly, like while we are recording something, or like he'd be like, "Can you pade record பண்ணும்போது?" I remember he said, "Can you just sing this note, straight note?" I wanted to talk about that song actually. Wow, okay. And I remember he cut up the voice. He just sliced it up and sampled it and used it like a synth that comes at the end of the song, which was very cool to just watch him. So I have had the opportunity to be a fly on the wall while also being there in my capacity as a recording musician in all of these scenarios, which is I don't even that's priceless, that kind of learning. I know there's this investor, I think Chris Saka. I think அவரோட இதுல the Tools for Titans ஒரு book இருக்கு. It's really awesome. It's like there are these stories from different people. So Arnold, the governor, அவர் வந்து acting pursue பண்ற டைம்ல he had a bricklaying company, it seems. Okay. So in the mari, like there are few pages, very few pages, but like excerpts from people's lives. So this Chris Saka, I think it is him who used to say he used to just sit in meetings. In a meeting, he used to just sit there to take notes. Now the notes said minutes, like he would just do that. But just because he offered to do that, he was able to sit on amazing meetings with people, and he learned so much from CEOs and all that. So I feel like, yes, I was able to sing as a recording artist. Of course, that meant so much to me. But at the same time, I also got to learn so much about or imagine these productions and things. And I love how Pade Pade is like a very 90s kind of tune. Yeah. Melodically, rhythmically, the programming production, there's so much 90s in that, but it's also like super fresh and super crisp and super now. So 2013 to now, every opportunity has taught me so much. After that I started touring, performing live at concerts, and there was a whole other learning curve because it's a whole other ball game altogether. Adula I had to discover some things. Okay, this is me, this is not me. அந்த மாதிரி விஷயம். It's like you have to fall down a bunch of times, pick yourself up, dust yourself off, then to know, okay, I don't want to do these things, or I want to do these things. அந்த மாதிரி விஷயங்கள். Also, இன்னொரு song பத்தி I want to ask you, தூபா தூபதி, because it's a very interesting song. The way அந்த படமே டோட்டலா ஃபிலிம் பண்ண விதமா இருக்கட்டும், the song-ஓட விஷுவல்ஸா இருக்கட்டும், the song-ஓட structure, I was blown away the first time I heard. அதோட ரெக்கார்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்ல முடியுமா? So அது வந்து விஷ்ணு கூப்பிட்டிருந்தாரு. I was here in New York at the time. So Vishnu was like, Shakti, ഒരു പാട്ടുണ്ട്. Yes, just tell me when I'm going to do this, because I love his music. I love him as a human, as an artist. He's such an awesome person. எனக்கு சூப்பரா எக்ஸைட்டடா இருந்தேன். விஷ்ணு ஒரு சாங் கம்போஸ் பண்ணி என்ன கூப்பிட்டுருக்காரு. அதுவே I was so happy. அவர் நான் சாங் அனுப்புறேன், கேட்டு சொல்லுனாரு. போய் கேட்கறேன், பயங்கரமா ட்ராப் பீட்டு இதெல்லாம். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது விஷ்ணு தான் கம்போஸ் பண்ணாரா அது மாதிரி ஆராதிக்கையெல்லாம் கேட்டு ரொம்ப லைக் ஃபுல் மெலடி. சத்தியமா நான் இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. இது வந்து பயங்கரமான கேங்ஸ்டர் வைப்ல வரணும் அனுப்பி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது நீங்க தான் கம்போஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? செகண்ட்லி இது நான் தான் கரெக்டான ஆர்டிஸ்டா நீங்க தெரிஞ்சுதான் ஷாக்கா இருந்தேன். இதுல இல்ல நீ தான் அந்த மாதிரி சொல்லி ரிமோட்டா ரெக்கார்ட் பண்ணோம். ரிமோட்டா ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து அப்புறம் அந்த கேலிக்கட் ஸ்லாங் வந்து கொஞ்சம் ஆக்சுவலி because I speak fluent Malayalam, but அந்த slang totally different. ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பினோன்னு அவர் வந்து கூப்பிட்டு அகங்காரம் போறா அப்படி சொன்னாரு. அந்த டக் லைஃப் விஷயம் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும், ரொம்ப நீ சாதாரணமா சொல்லிட்ட. சரி, அப்புறம் ரிமோட் செஷன் போது அந்த படத்துடைய ரைட்டர் அண்ட் பிளஸ் லிரிக் ரைட்டர் முஹ்சின் பராரி, அவரும் விஷ்ணு ரெண்டு பேரும் ஜூம்ல வந்து அவரோட பிரீஃப் இதுதான். இது வந்து இமேஜின் கார்டி பி சிட்டிங் ஆன் அ த்ரோன் ஸ்மோக்கிங் அ சிகார், கால் மேல கால் போட்டு கானியே வெஸ்ட் கிட்ட ட்ராஷ் டாக்கிங் பண்ணும். அந்த மாதிரினா நீ எவ்வளோ கெத்தோட யூ ஹேவ் டு த்ரோ இட் டவுன். அந்த மாதிரி லைக் தட் நீலாம்பரி படையப்பா திருப்பி பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி. சரி, உன் ஸ்டைல் உனக்கு எவ்வளவு வயசானாலும் உன் ஸ்டைல் உன்னை விட்டு போகல. அந்த ஒரு கேம் இருக்கு. ஆனாலும் வந்து ஷீஸ் லைக் இட்ஸ் ஃபுல் அட்டாக் மோட். ஸோ அந்த பிரீஃப் கொடுத்து தென் வி ரெக்கார்டட் இட் லைக் ரிமோட்டா ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் நியூயார்க்ல இருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்புறம் அவங்களுக்கு அனுப்புனேன். ஸோ அது வந்து செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிகாஸ் திஸ் இஸ் வேர் ஐ ஃபீல் தே வர் ரியலி ஏபிள், தே helped me get into the character of the shoes, or the prompts that Mohsin was giving
was huge in like trying to get me to that mind space. Aprom Vishnu and the accent kavindi, he was tricking to say, think of it like this word, and then that I was able to like say those words, and it was super cool project, Samma movie, like where level mass padam, and it was so nice to like share that duet with Tovino, and have that experience, and the music video was செமையா இருக்கும். ஆக்சுவலா அந்த மியூசிக் வீடியோ பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து அது ஆக்சுவலா கல்யாணி பாடின மாதிரியே இருந்துச்சு. இட் வாஸ் சோ ஆப்ட், அண்ட் ஹர் பாடி லாங்குவேஜ் வந்து அந்த வாய்ஸ் பயங்கரமா காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுச்சு. இட்ஸ் லைக் ப்ளோன் அவே. அதான் சரி, கண்டிப்பா அதை பத்தி பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். So I actually love voiceover and dubbing and all of that. Yeah. So that's, I mean, when it matches like that, I think it's awesome, because I think it helps with the storytelling a lot, right? It aids the storytelling for sure. Yeah. What's your go-to song, Shakti? Go-to? Yeah. நான் புதுசா ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஏதாவது ட்ரை பண்றேன்னா the song I'll hear is Osana. Okay. I don't know why, luckily, but it's a maybe the 90s memory or nostalgia. And Satyama, it's பயங்கரமான feel good, because I feel ARR songs na it's an entire rabbit hole. I will be confused. I won't know which one to pick. Adile na paithiyamaidven. Plus it depends on, I'm super attached, like in the sense different days, different songs, different moods, all of that. But this, I feel like it's like a constant. It's like it's something I keep going back to, and I really, really love the production, the mix, everything about that song. So good. Okay. And do you have a guilty pleasure song? Wow. Bhayangaramana question. Everybody does. Everybody do have that. Everybody does. The list பெருசா இருக்கும் போலயே. இல்ல, ஓசனமே, பட் ஓசனம் வந்து கில்ட்டி பிளஷரா பண்ண முடியாது. It's like, ஆமா, it's a nice song. Legit pleasure song. That is. Yeah. There is a song, I mean, there's a song called Shut Up and Drive by Rihanna. Okay, yeah. கேட்டிருக்கேன். Guilty pleasure எப்படின்னா கேட்கறதுக்கு இல்ல, it's for the karaoke போகும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸோட. So I used to pick this. அப்புறம் எல்லாருமே அந்த ஏரோஸ்மித்தோட Don't Wanna Miss a Thing, அது வந்து 100% it's a karaoke epic song அந்த மாதிரி. So karaoke பண்ணும்போது this is a total guilty pleasure song. இன்னும் ஒரு வாட்டி நான் karaoke போய் நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து பயங்கரமா நான் ஜட்ஜ் பண்ணா, இந்த சாங்கா அந்த மாதிரி கேட்டிருக்கான். ஸோ அதுல அப்பதான் எனக்கு தெரியும், இது கில்ட்டி பிளஷர் சாங் அந்த மாதிரி. ஸோ கேட்கறதுக்கு I don't know. I mean, listening I'll be confused. Okay. And நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பேசிட்டு இருந்தோம் about your interesting project. I want our listeners to know about that interesting project. அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? Okay. That what you are இப்போ என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு. I'll try and keep it brief. Yeah. So I've been working on an immersive interactive sound installation. It's called Sound Garden. So essentially it is like a deconstructed instrument. So imagine there's a keyboard. Every key has a note attached to it. Now imagine if you take all of this and scatter it around the room. So roomல நம்ம different key note பார்க்கும்போது அதை நம்ம டச் பண்ணோம்னா வேற ஒரு நோட் வரும்ல, அந்த மாதிரி. பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கீஸ், நவ் இமேஜின் glowing light orbs. So when you enter a room, there's like bunch of different like objects in the room, and the idea is for people to play and interact with through space, and have that tactile sensorial experience of touching something, but for it to trigger like different audio samples. And நம்ம யூஸ்வலா வந்து சவுண்ட் ஒரு டைரக்ஷனல் இதுல தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம், whether it's a concert or whether it's us in the headphones, whether we are sitting in a movie theater, all of this. But to move through space and to experience sound is its own thing. And also while when we are navigating through space, for us to actually create sound or be part of the music is a unique thing. And this is like, these are worlds that really, really fascinate me and that I'm deeply connected to, like whether it's a spatial experience part of the equation, or whether it is the audio and spatial, juxtaposing sound to this. And the idea of what is most exciting is
all of the people in that exhibit at the time are co-creating the background score to their lives together, and it's a communal shared experience. And I think that is something really special because that's what we are, right? At the end of the day, நம்மளுக்கு எவ்வளோ கல்ச்சரலி ரேஸ் எல்லாமே நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம வந்து 2 குழந்தைங்க பிளே கிரவுண்டில் இருக்குன்னா அது இட் டசன்ட் மேட்டர் அவங்க எந்த கண்ட்ரி எந்த எத்னிசிட்டி. இஃப் ஒன் கிட் டாஸஸ் அ பால் டு தி அதர் கிட், தட் கிட் வில் டாஸ் இட் பேக் ஆர் play with it. And that language of human connection, right? That's something so special because that's all we are at the end of the day. Then all of these other things happen. But if music and sound and light and all of these things and touch can help us strip out all of these other differences and connect with each other at a fundamental level, at a state of play. We're just playing with it together. Bhasha thevilla, communication thevilla. Anna, we are aware of each other's presence and we are aware of the fact that we are affecting something. I feel like if what if music and sound and human interaction can do that, that would be amazing. And I thought this would be a cool way for people to experience music in a different medium. நம்ம வழக்கம் போல மியூசிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாம ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு இமர்சிவ் மீடியம் மூலமா through interaction, if people could experience space, I mean sound and music, I thought it would be pretty cool and make the joy of making music accessible to a lot more people and for a together experience. Nice. It's very interesting actually. Like literally I got my mind blown when you explained me. Oh my god, this is something that really fascinates me and I'm super duper passionate about this project. And இதோட first instance வந்து நாங்க பெங்களூர்ல under 25 ஸ்டூடெண்ட் சமிட்ல லான்ச் பண்ணிருந்தோம் மார்ச் first week. Okay. So அது செமையா இருந்தது. It was அது உண்மையிலே to realize this and see students going around playing with this, some people chilling in hammocks, some people sitting and meditating in the space, all of that was something really beautiful to witness. And I've been co-creating this experience with this amazing collaborator and partner. His name is Leo. He's from Sweden, and again this is one of those universe serendipity things. So we've been co-creating experience. He's a technologist and a creative from and he was leading the tech side of things, and like we were able to like make this happen. And எங்களுக்கே வந்து வாவ், இது நம்ம நிஜமாவே கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், இது வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்க, நம்ம இமேஜின் பண்ண விஷயம்லாம் வந்து that when somebody was going around playing with the space and to see the smile on their face was priceless. Amazing. All the best, Shakti. And to final segment, what's on your playlist? Top 5 right now. Oh my god. Right now I've been obsessed with a song called Ceilings by Lizzie McAlpine. Okay, I'll check it out. பயங்கரமா I'm obsessed with that song. அதோட சாங் ரைட்டிங் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு. Then there's also the song called People that I've அது வந்து Inogenga and Saumi had done a cover or Tamil version பண்ணி. Okay. அது பயங்கரமா I was messaging both of them saying this is so good, and I've been obsessed with that song. And of course Calm Down I've been பயங்கரமா obsessed with. Okay. நான் வந்து obsessive listener. I think கேட்க ஆரம்பிச்சேன்னா பயங்கரமா கேட்டே இருப்பேன். Oh, in loop. ஆமா. அப்புறம் Jean Blomquist ஒரு ஆர்டிஸ்ட், I've been listening to him and Oliver Arnolds. Okay. இதெல்லாம் மீறி songs that I can't get over or I keep going. திடீர்னு நான் இந்த மாதிரி போய் I just listen to whole day இதே song அப்படி. அப்படின்னா it is அழகே சுகமா. Okay. I know every bit, every inch of that song. I know too well. And the song வந்து என்னால I don't think I can. அந்த song ஒரு வாட்டி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா then that's it. I'm in that loop for. Some songs are like that. அந்த மாதிரி song. அப்புறம் நான் ஏன் பிறந்தேன் also is like. Coke Studio. அப்புறம் அதுல வந்து பிஸ்மில்லான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. அலீம் சுலைமான் had done. அதுவும் பயங்கரமா it's like amazing. அதுல அந்த எஸ்பெஷலி அந்த ராஜஸ்தானி ஃபோக் சிங்கர் அவர் பாடுற பிட்ஸ்லாம் வந்து சத்தியமா சான்ஸே இல்லை. கோக் ஸ்டுடியோல இருந்து இன்னொரு பாட்டு இருக்கு, அந்த சூசோ சலாம், ஆல்சோ ஐ சூப்பர் லவ். அப்புறம் இந்த இப்போ ரீசெண்டா வந்து
பொன்னியின் செல்வன்ல கத்திஜா பாடியிருக்கிற சாங் ம். அது பயங்கரமா ஐ காட் கூஸ் பம்ப்ஸ் when I heard it at the audio launch first time. ஓகே. அது வந்து சத்தியமா சான்ஸே இல்ல. இட்ஸ் லைக் I don't know. It just took me to another world, and it so many emotions in me it triggered. But at the same time, like it's just incredibly beautiful. சூப்பர். தேங்க்யூ ஸோ மச் சக்தி. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம். அண்ட் நிறைய பேசுனீங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு கேட்க. அண்ட் ஈவன் பிஃபோர் த ஷோ த கான்வர்சேஷன் வாஸ் ரியலி இன்சைட்ஃபுல், பியூட்டிஃபுல். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன் ஃபார் யுவர் டைம். Thank you. This is so awesome. ஆக்சுவலா நான் எழுதி வச்ச கொஸ்டின்ல நான் 5 கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்கேன், நிறைய கேட்கல. ஸோ அது இன்னொரு நாளைக்கு வச்சுக்கலாம். No, this is awesome. I also didn't know. I didn't realize the time go by, but I really felt like I was just talking to a friend. This was awesome. And like so many things that you asked made me think of many things, which is epic. Yeah. நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி பேசியிருக்கணும்ல, கட் டு பண்ணி பேசியிருக்கணும். அது பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே. But this is awesome. Thank you so much. I really liked like some of the questions that you asked because it made me reflect, and I feel like that was really awesome. Thank you, Shakti. Thank you so much. It's my pleasure. And we look forward. நிறைய indie songs பண்ணுங்க. Don't wait for anyone. I want you to do more indie stuff. Yeah, I've been working on an EP. I hope to release it real soon. Superb. So there are 10 songs that I've already made. Some of them are in Tamil, some of them are in Malayalam. Oh, super. But apart from those 10 songs, I'm also working on an EP. Great. So, looking forward to that. Yeah. Thank you so much. Thank you, Shakti. Yeah, see you soon. Bye. இவ்வளோ நேரம் நீங்க கூட பேசிட்டு இருந்தீங்க சக்திஸ்ரீ. நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலா நான் உங்களுக்கு கேட்ட கேள்விகள், அதாவது கேட்கணும்னு வச்சிருந்த கேள்விகள்ல நான் 5 கேள்வி தான் கேட்டேன். இந்த கான்வர்சேஷன் ரொம்ப லைவ்லியா, ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு ஷோல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பாட்டுக்காரன்.